Okay, so part 3 of our chapter 17, guys. And I will be playing the audio once. 1 to 5 na po diretso, guys. And if gusto nyo po siyang i-replay, paki-replay na lang po ng audio. Okay? So, play ko po yung audio. 17과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. 1번 1. 산 2. 동굴 3. 바다 4. 민속촌 2번 1. 독서 2. 여행 3. 요리 4. 낚시 3에서 5번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 제주도에 가봤어요? 4번 설악산이 어땠어요? 5번 휴가 때 뭐 할 거예요? Okay, so reading part, guys. Okay, you can pause the video and after that, i-play mo siya, tapos ka na sa 1 and 2. Okay, proceed tayo sa number 3 to 5, guys. This is fill in the blanks. So, pause the video and after that, play again the video para ma-check natin. Okay, sige guys, let's check your answers. First is listening muna. Okay, so sa listening part, sabi ng number 1 is sun. Okay, sun is, ano nga yung sun? Yes, mountain. Sun 아니에요. So, hindi, it's not mountain. 산 아닙니다. 자, 2번, 동굴. Yes, 동굴 is cave. 동굴이 아니에요. 3번, 바다. Okay, 바다예요? Yes, 바다입니다. 바다. Okay? Number 3 yung tamang sagot. Kasi sa 4, guys, is 민속촌. Okay? Folk village. So, mali din, no? 민속촌. Okay? So, number 3. Yung tamang sagot dyan. Number 2, 독서. Okay, 독서 is reading. 아니에요. Number 2, 여행. 여행 yung tamang sagot, guys, kasi traveling yan. Okay? So, 요리 is cooking. Mali na po agad, no? 요리 is cooking. And sa number 4 is 낚시. Ano nga yung 낚시, guys? 낚시. Yes. 낚시 is to go fishing. So, number 3 yung tamang sagot. 요리. Number 2 rather. Okay, 여행. Okay, next. Okay, dito tayo sa conversation. So, you have to listen sa conversation kasi mamimili ka kung ano yung isasagot mo sa kanya. Sa number 3, guys, yung script po is 제주도에 가봤어요. 제주도에 가봤어요. Okay, 제주도에 가봤어요. So, ano nga ibig sabihin yan, guys? So, have you been to Jeju-do? Okay, so nakapunta ka na ba sa Jeju-do? Nakatry ka na bang pumunta doon? So, ikaw, ano kaya yung pwedeng isagot mo dyan? Yes, number 2. 네, 가봤어요. Okay, number 2 yung tamang sagot. Okay? Kung number 1 naman, 네, 안 봤어요. No, hindi ko po nakita. So, parang hindi, no? Number 3, 아니요, 안 보고 싶어요. No, I don't want to see it. Okay, so 보고 싶어요, I don't want to see. No, 아니요, 작년에 갔어요. No, last year I went.
갔어요. So, number 2, yung tamang sagot dyan. Okay, number 4, yung script dito guys is 설악산이 어땠어요? Okay, 설악산. 설악산이 어땠어요? Ano nga yung 어땠어요 guys? Yes, how was it? Kumusta yung Sorak Mountain? Okay, so alin yan yung tamang sagot? Number 3, yes. 정말 아름다웠어요. It was really beautiful. No? So, hindi 많이 바빴어요. It was a lot of busy. So, yung Soraksan, busy. Siya mismo yung busy. 아니요. 작년에 갔어요. I went last year. Then, 친구하고 같이 갔어요. I went together with friend. So, number 3, guys. In number 5, the script was 휴가 때, 휴가 때, when vacation, 뭐 할 거예요? So, what will you do when vacation? Or what will you do on vacation? Ganon. So, alin kayo yung isasagot mo dyan, guys? Yes, number 3, 제주도에 다녀올 거예요. So, I will visit to Jeju Island, Jeju Province. Okay, number 3 yung tamang sagot. Hindi number 1, 내일 할 거예요. I will do it tomorrow. 동생이 다녀올 거예요. So, my younger sibling will visit. No. Then, 시간이 있을 때 할 거예요. So, I will do it when I have time. So, mali din. Okay. Next, reading tayo, guys. Okay. So, 그림을 보고 맞는 문장을 고르십시오. ito guys, the scenery is good or nice. Yes, 경치가 좋아요. 3번입니다. Okay. Number 2. Yes, 짐을 싸요. Okay, so packing the luggage. Okay, number 1. 1번입니다. 자, dito tayo guys sa medyo challenging na part. yung fill in the blanks. Okay? So, 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오 라는 문제입니다. 3번부터 5번까지. Okay? So, from 3 to 5, fill in the blanks. So, dito tayo una sa ano guys, number 3. Okay? So, 저는 소락산에 안 가봤어요. So, I haven't been to Soraksan. So, siya daw, hindi pa siya nakapunta or hindi pa niya na-try pumunta sa Sorak Mountain, di ba? Saan yung hindi na word? Yes, yung an. So, hindi pa niya na-try pumunta. Then, 소락산에 너무 가고 싶어요. So, to Sorak Mountain, I want to go really. I really wanna go to Sorak Mountain. Yan yung thought ng second sentence natin. Okay? Di ba? 가고 싶어요, want to. Okay? So, I want to go really. Okay? 그래서, that's why, 이번 휴가 때, on vacation, okay, or this vacation, yun yung thought, blank. Okay, so, ano yung gagawin mo? Therefore, you will go to Sorak Mountain. Okay, so therefore, number 4 yung tamang sagot. 소락산에 갈 거예요. So, I will go to Soraksan, Sorak Mountain. Okay. Again guys, 올 거예요. will yan. will. Future tense. Okay. Dito, 바다를 볼 거예요. I will look the sea. Okay. Then, 집에서 쉴 거예요. I will rest in the house. Then, 친구를 만날 거예요. I will meet my friend. So, number 4 yung tamang sagot. 자, 4번, number 4. 이번 주말에, okay, this weekend, okay, di ba? 이번 주말 is this weekend. blank 할 거예요. Okay, so ano kaya yung missing word dyan, guys? Yes, it is mo. Meaning what? What will you do this weekend? Reply ni na, 부산에 갈 거예요. So, I will go to Busan. Okay, hindi we. Why yan? 누가, who, then 언제, when. So, hindi naman time yung sinagot, no? Okay. Okay, so next, number 5, last number,
저는 이번 휴가 때 제주도에 갈 거예요. So, I will go to Jeju this vacation. 이번 휴가 때. Okay? 그래서 어제, so that's why yesterday, 비행기표를, so 비행기표, yung hahanapan mo ng verb. Okay? So, yes, you bought. Okay? 샀어요. 사다, buy. So, bumili ka kahapon, no? So, that's why I bought a plane ticket. Okay. 오늘 숙소도 예약했어요. So today, accommodation also, di ba? 숙소, okay, 숙소 is accommodation also 예약했어요. 예약하다 is to book. Nagpa-book na rin daw siya ng accommodation ngayong araw. Okay? So therefore, 1번 yung tamang sagot, number 1. Okay? So out of the context na po kasi yung ibang choices. Okay? So that's for chapter 17 mini mock exam. So listening and reading. So ilan yung score na nakuha ninyo, guys? So if you got perfect score, so good, no? Pero pag 9, 8, okay pa rin yan. Pero pag below 6 ka na po, 7, so try to review pa rin, guys, no? Okay. So that's it for chapter 17 and see you po sa chapter 18.